Ashe dai akwai hanya mafi sauƙi da za ka ƙirƙiri website ko application domin kamfaninka ko masana'antarka. Ba ma wannan ba, za ka iya ƙirƙirar kowanne kalar application kake tunani a cikin ranka, kama daga crypto, investment, mining, workout, food and much more. Duk abin da kake tunani a cikin ranka za a ƙirƙirar maka application akan wannan, kamar kamfaninka ko masana'antarka. Abin burgewa shine suna da abin da ake kira all in one, ma'ana bayan ka ƙirƙiri website naka na data ko application naka na investment, kai tsaye za ka samu damar ɗora shi akan store nasu for free. Babu buƙatar sai ka je a Play Store ka biya $25 domin buɗe developer account. Ku biyo ni dalla-dalla a cikin wannan bidiyon domin nuna muku yadda za ku yi wannan a cikin Appzoament. Daga farko ku danna link da ke tare da wannan bidiyon, ko ku gaza a website ɗinku ku rubuta www.appzoament.com.ng sai ku shigar da akwatin nema. Zai kawo ka zuwa wannan pejin, ka danna akan get started. Zai kawo ka a nan kai ƙasa ka danna akan create new. Zai kawo ka wurin creating na new account. Ka saka bayananka kamar haka: username, email address, number waya, sa'annan ka saka referral code. Daga nan sai kai creating na password, ka danna akan sign off button. Daga nan ina taya ka murnar ƙirƙirar sabon account a Appzoament. Ka duba za ka ga akwai features guda 4 muhimmai kamar haka, kamar create VTU app, web and app, influencer and graphic design. Ku biyo ni domin jin ma'anarsu da kuma aikinsu dalla-dalla. Daga farko ka taɓa create VTU app, zai buɗe maka feji kamar haka. Za ka ga akwai ainihin functions ko in ce option guda 4 kamar haka. Waɗannan guda biyun su ne za su taimaka maka wajen ƙirƙirar kamfani na sayar da data mai zaman kansa. Ban manta ba fa, zan nuna maka yadda za ka mallake duk kalar application da kake so a ƙirƙirar maka ko website. Ok, bari mu fara da normal VTU app. Kalar wannan tsarin na application na data shine mafi yawan masu sayar da data ko kamfanukan sayar da data suke amfani da shi. Farashinsa shine $30,000, ga kuma kaɗan daga cikin features ɗinsa, ma'ana abubuwan da za ka iya yi da shi idan ka mallake shi. Samun data a farashi mai sauƙi daga kamfani, damar sauya tsarin yadda kwastomi za su yi hada-hadar kuɗaɗe a cikin application naka, sa'annan kana da damar ka sauya fasalin application naka zuwa yadda kake so, wato full control. Wataƙila kana son wasu features ƙari akan waɗanda na ambata akan normal VTU app. Ka kaddara dannawa akan partner VTU app, wanda zai baka damar ƙarin wasu features kamar integration na API, wanda zaka iya connecting da website naka ko in ce application naka na VTU, wanda zaka iya ƙarin wasu abubuwa da mutanen da suke aiki da wannan application naka za su iya accessing. Za ku iya mallakar partner VTU app ta hanyar biyar $50,000 kacal. I got you. Kana da website da kake so ta koma application ko? So ka zo ka danna akan wannan web to app domin sauya website ɗinka zuwa application akan $1,000 kacal. Dan dakata, shin ta yaya zan iya biya domin a ƙirƙirar min application ɗina na data? Ga yanda ake, ka zaɓi application da kake so kamar normal VTU app, sai kai ƙasa ka danna akan proceed. Daga nan sai kai uploading na logo na application naka da kake so ya kasance da shi. Kada ka damu, a nan gaba zan nuna maka yadda za ka ƙirƙiri logo. Daga nan ka saka sunan application ɗinka kamar Hikima Data, sa'annan sai ka zo ka zaɓi kala, wato primary color na application ɗinka da zai kasance da ita. Daga nan sai ka danna akan wannan button ka yi continue. Zai kawo ka zuwa wannan fejin, ka danna akan pay now, wanda kai zai kawo ka zuwa wannan fejin. Za ga akwai option guda biyu, akwai manual payment, akwai kuma online payment. So ka zaɓi wanda ya maka daɗi ka biya ta wannan hanyar, wanda kai tsaye za su ce maka ka jira application naka za a yi processing ɗin shi. Bayan application naka ya kammala, ka zo ka danna akan view, kai tsaye zai buɗe maka feji kamar haka. So za ka iya dannawa akan application da kai requesting, misali agent app. So kai tsaye za ka ga sun baka shi kamar haka, akwai admin app, akwai user app. Admin app shine wanda za ka yi amfani da shi domin controlling na dukkanin wani da yake amfani da VTU application naka, kamar canza farashin data da dai sauransu. User app kuma shine wanda dukkanin wani customer zai siya
sayi data yake yin amfani da shi domin sayen data a kamfaninka. Kafin mu wuce gaba mu koma a home page mu danna akan store. Zaka ga application na data ga sunan daban-daban, kowanne kake so zaka iya downloading. Ta nan kai ma kuma zaka iya aza application naka na data ta inda kwastomominka da mutane gaba ɗaya za su iya ganin sa su yi downloading din shi su yi amfani da shi. Babu buƙatar sai ka buɗe Play Store account, zaka iya shi a nan for free. Zai iya yiwuwa kai website kake so ba application na sayar da data ba. So ga yanda zaka mallaki website na VTU. Ka zo a nan ka danna akan VTU website builder, zai kawo ka zuwa wannan page. Ka saka sunanka a nan sai ka danna akan send. Daga nan ka saka sunan website ɗinka da kake so, ko in ce kamfaninka na data, misali Hikima Data ko Hikima Restaurant ko me, so zaka iya sakawa sai ka danna akan send. Daga nan sai email address, sai ka zo ka saka phone number, nan take za a ƙirƙirar maka domain na sunan website ɗinka da ka saka. So kana danna suka zai buɗe maka template na wannan website ɗin da aka ƙirƙira maka, ma'ana ga yadda website naka zai kasance na VTU. Zaka iya scroll a ƙasa domin ganin yadda yanayin website naka yake da kuma yanda functionality da duk animations yake a cikin wannan website. Idan wannan website ta maka kuma kana son mallakar ta, ka koma a ta sama zaka ga inda aka rubuta buy and go live, sai ka danna akan wannan buy and go live. Zai kawo ka zuwa wannan pejin, zaka ga inda zaka biya da kuma kuɗin da zaka biya domin mallakar wannan website. So kai tsaye sai ka danna akan pay now. Zai ɗauke ka ta inda zaka kammala payment naka. So daga nan kai tsaye za a ce maka ga iya adadin kwanakin da zaka jira domin website naka ya kammala. Okay, a yanzu kan zan nuna maka hanyar da zaka mallaki dukkanin wani kalan application da kake tunani ko wata idea da kake so a mayar maka zuwa application, kama daga investment, crypto, company website, portfolio da dai sauransu. So ka zo ka danna akan wave and app. Cikin karramawa zai ɗauke ka zuwa wannan pejin, za ga akwai mobile apps, website platforms, branding. So kawai anan idan kana so a ƙirƙirar maka mobile application akan wata idea da kake da ita, so sai ka zo ka danna akan mobile app. Zai kawo ka wannan, sai ka danna akan describe it yourself. Zai kawo ka zuwa wannan pejin, zaka zo ka saka ainihin sunanka, daga nan sai WhatsApp number naka, sai email address, sai description na application naka da kake so. Misali kana son application akan abin da ya shafi kaza da kaza, sai ka yi bayani a nan. Za su iya tuntuɓar ka ta WhatsApp number ɗinka ko email domin ƙarin bayani akan application ɗinka da kake so. Duka tsarin ɗaya ne idan website kake so ko kuma branding. Kaji fa, na tuna wata hanya a Appzoament da zaka iya promoting na application naka ko website naka ya shiga lungu da sako na wannan nahiyar. Ka zo ka danna akan influencer, zai buɗe maka page kamar haka, ka sake dannawa akan influencer. Za ka ga tsarin jeri na influencers da suke shirye domin tallata maka kamfaninka ko website naka ko application naka ya shiga sako da lungu domin samun kwastomomi. Kuma kai karan kanka idan ka influencer ne, zaka iya zuwa ka aza page naka domin samun kuɗi a cikin wannan website na ainihin Appzoament. Fatan dai baka manta ba da nace zan nuna maka yadda zaka ƙirƙiri logo a cikin Appzoament. To ga yanda ake yin aikin. Ka danna akan graphic design, zai buɗe maka page kamar haka. Ka zo ka saka sunan website ko application inda kake so ka ƙirƙirar ma logo kamar haka. Kana kammalawa ƙasa ga wurin saka logo slogan, sai ka saka take na website ɗinka ko kuma ainihin application naka. Daga nan sai ka danna akan generate logo. Zai maka generating na logo kala-kala based on sunan da ka saka. Ka zaɓi wanda ya burge ka daga ciki kamar haka. Za ka ga button na download, sai ka danna akan download button. Kai tsaye ka yi downloading na wannan logo, za ka yi amfani da shi a ko'ina. Ga wata hanya da zaka iya samun kuɗi a wannan website ta Appzoament. Ka danna akan affiliate link da ke kan dashboard, zai kawo ka zuwa wannan page. Kai tsaye zaka ga affiliate link naka wanda zaka yi sharing a duk lokacin wanda wani ya register da link naka Appzoament kuma ya zo ya application a cikin wannan website. So kai tsaye zaka samu commission a ƙarƙashin wannan user din, kuma zaka iya withdrawal zuwa bank account. Wannan hanya mafi sauki kenan da za ku iya mallakar application na data ko wani application da kuke tunani a cikin ranku ta hanyar Appzoament. Ku tuntuɓi wannan number domin tambaya ko neman ƙarin bayani.